dear friends, ladies and gentlemen, my dear Andrea and friends, it is both an honor and a pleasure to be with you in Moscow today and to be part of this prestigious ceremony. Russia is a country with a long and proud tradition in the jewelry arts, where the products produced have reflected not only the talent and the ingenuity of its designers and craft people, but also the culture and history of this great nation. Let me also say the deposit of precious mineral with which your country is so richly blessed. Like all great art disciplines, fine jewelry... Oh, sorry. Go ahead. Дорогие друзья, уважаемые почетные гости, члены правительства, дающиеся ювелиры, позвольте мне сказать несколько слов. Для меня большая честь принимать участие в этой церемонии, быть с вами в Москве. Россия – великая страна, у нее богатые давние традиции ювелирного искусства. И работы ювелиров, мастеров отражают не только их самобытный характер, но и великую культуру, великую историю России. Также и наглядно свидетельствуют о том, какие огромные запасы драгоценных металлов имеются у вашей страны. Like all great art disciplines, fine jewelry artists learn and draw from the experience of artists that have come before them, not only in their own countries, but from others as well. Как и в других выдающихся направлениях искусства, мастера высокого ювелирного искусства вдохновлялись не только опытом своих современников, но и опытом мастеров прошлого, причем не только из своей страны, из России, но и мастеров всего мира. Arguably, the most famous Russian jewelry of them all, Karl Fabergé, was an individual deeply invested in both the Russian and French cultural experience. In our industry, that is not a considerable drawback, but rather a strength. Карл Фаберже, который считается наиболее известным российским ювелиром, был человеком одновременно и русской, и французской культуры. И в нашей отрасли эта принадлежность к двум мирам считается не недостатком, а скорее сильной стороной. We are part of an international community where not only do each of our products contain multiple components sourced in different countries around the world, but also techniques, style and inspiration drawn from a community of artists and craftsmen that is a circumvents of the world. Все мы являемся членами международного сообщества. Не только различные элементы произведений ювелирного искусства добываются в разных странах по всему миру, мы используем разные методики работы, мы работаем в разных стилях, мы вдохновляемся другими художниками и другими мастерами со всего мира. I myself am part of that community. While my roots are the Italian jewelry sector, and more specifically in Sicily, where my family has been involved in the jewelry for 8 generations already, I am proudly part of a movement that has spread its roots and influence around the world, and at the same time been inspired by fellow jewelers from other countries. Я и сам являюсь, несомненно, членом этого сообщества. По происхождению я происхожу из семьи итальянских ювелиров. Моя семья происходит из Сицилии, и на протяжении 8 поколений мои предки были ювелирами. Но также я сейчас являюсь членом крупного движения, которое охватывает весь мир. Мы вдохновляемся, мы учим других ювелиров, мы объединяем их, и людей из всех стран. CIBJO, or the World Jewelry Confederation, of which I have been president for 19 years, is an international organization whose mission is to encourage harmonization, promote international cooperation in the jewelry industry, and to consider issues which concern the trade worldwide. Foremost among these is to protect consumer confidence in the industry and to promote corporate social responsibility.
Я являюсь президентом Всемирной ювелирной конфедерации. Я занимаю этот пост уже 19 лет. Это международная организация, задача которой заниматься гармонизацией, развитием международного сотрудничества в ювелирной отрасли и заниматься вопросами международной торговли ювелирными изделиями. Основная наша задача, конечно, это укреплять доверие наших покупателей к нашей отрасли, а также внедрять стандарты социальной и корпоративной ответственности. We like to describe ourselves as the United Nations of the jewelry business, and we represent the interest of all individual organizations and companies earning their livelihoods from jewelry, gemstones, pearls, and other precious organic material as well as precious metal. We cover the entire jewelry, gemstones, and precious metal sectors vertically from mine to marketplace, and geographically in the various production, manufacturing and trading centers. Нам нравится описывать нашу организацию как Организация Объединенных Наций ювелирного мира, потому что мы представляем интересы всех, от людей, которые заняты в этой отрасли, до объединений, компаний, всех, кто занимается ювелирными изделиями, драгоценными камнями, жемчугом, ценными органическими металлами, просто драгоценными металлами. Мы работаем по всем направлениям. Мы охватываем отрасль целиком, как вертикально, от горнодобычи до прилавка, так и горизонтально. Мы работаем с производителями, с горнодобычей и с продажей. We are also, by the way, directly associated with the United Nations, and that been since 2006, when we became the first and only jewelry industry association to have special consultative status in the United Nations Economic and Social Council, or ECOSOC. Кстати, у нас есть и прямые связи с Организацией Объединенных Наций, потому что еще в 2006 году мы стали первой и до сих пор единственной ассоциацией ювелиров, которые получили специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН ЭКОСОС. In many respects, the role we play in the jewelry business is to provide the common language by which industries, such as yours here in Russia, can speak with your language colleagues in other parts of the world with the same language. Можно сказать, что наша задача в ювелирной отрасли – это создать некий общий язык, на котором представители национальных ювелирных отраслей могли бы общаться со своими коллегами из других стран, со всего мира. As many of you know too well, the International Standard Organization, or ISO, has made only few inroads into the diamond, gemstones, pearls, precious metal and jewelry industries, although not for a lack of effort. There is, however, an increasing number of grading labs that have become ISO certified, and that is something to be congratulated. Как, возможно, многие из вас знают, Международная организация по стандартизации ИСО не так активно занимается стандартизацией мира алмазов, драгоценных камней, жемчуга, драгоценных металлов и вообще ювелирной отрасли. И не потому, что они прилагают недостаточно усилий. Впрочем, можно отметить, что растет количество лабораторий, квалификационных лабораторий, которые прошли сертификацию ИСО, и это заслуживает высокой оценки. But when it comes to nomenclature and systems of grading, ISO is noticeably absent. In this vacuum, the CIBJO stepped to continue to play a critical role. Однако, если мы посмотрим на номенклатуру и различные системы классификации, то совершенно очевидно, что здесь ИСО практически отсутствует. И именно этот возникший вакуум и заполняет Всемирная ювелирная конфедерация. Мы играем в этих вопросах ключевую роль. It was to advance the principle of universally understood and applied grading system and nomenclature that CIBJO developed its blue books, which are definitive set of standards for the grading methodology and nomenclature of diamond, color gemstones, pearls, precious corals, precious metal. We, furthermore, produce a gemological laboratory blue book which address issues related to quality and process, and earlier this year we introduced a new blue book on responsible sources practices. Именно для того, чтобы создать
глобальную систему классификации и номенклатуры, наша Всемирная ювелирная конфедерация разработала серию своих синих книг. Это набор стандартов, которые применяются при классификации, при создании методологии классификации и разработке номенклатуры алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга, драгоценных кораллов, драгоценных металлов. Кроме того, мы разработали специальную синюю книгу стандартов для гемологических лабораторий, которые охватывают такие вопросы, как обеспечение качества, методики работы. А в начале этого года представили наше новое издание, это синяя книга об ответственной добыче. On January 24 last year, we concluded a memorandum of understanding with the Minister of Finance of the Russian Federation and the Antwerp World Diamond Center, or AWDC. The goal of the agreement was to harmonize the official system used in Russia for the classification and polished diamond with the standard and nomenclature applied internationally as it is presented in the Diamond Blue Book. 24 января прошлого года мы заключили меморандум о взаимопонимании с Министерством финансов Российской Федерации и Антверпенским всемирным алмазным центром. Задача этого соглашения – гармонизировать официальную систему, которая применяется в России для классификации бриллиантов, привести в соответствие со стандартами и номенклатурой, которые применяются на международном рынке, в том виде, в котором она представлена в синей книге алмазов, которая была разработана также нами. In the Memorandum of Understanding, we agreed to define the priority areas where harmonization is critical and to formulate ways of achieving it in the most accurate way possible. В меморандуме мы договорились о том, что мы начнем работать по ряду приоритетных направлений, для которых гармонизация имеет основное значение, и мы составили план работы, который позволит нам как можно скорее достичь этой задачи. The object of the agreement is to ensure that the system by which polished diamonds are classified and described in the Russian Federation are in accordance with the most widely accepted standards in the international trade. Задача этого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить соответствие между системой классификации бриллиантов, которая применяется в Российской Федерации, и мировыми наиболее общепринятыми стандартами, которые применимы в международной торговле. These are technical issues, but in my opinion there are critical steps in enabling the Russian industry, much of which is embodied in this exhibition here in Moscow, to enter and succeed in the fine jewelry market around the world. Это, конечно, технические вопросы, но мне кажется, что это важнейшие шаги. Они необходимы, чтобы российская ювелирная отрасль, ее самые яркие представители, работы которых представлены на этой выставке, могли успешно выйти и работать на международных рынках по всему миру. Here, I would like to pay a special tribute to my very good friend, Mr. Andrei Yurin, and the young and talented teams of experts at Gopran who are putting the foundation steps together for an industry that is not only a regional force, but an international force as well. И здесь я хотела бы сказать слова особой благодарности моему дорогому другу Андрею Владимировичу Юрину и молодым талантливым экспертам, которые работают в Гохране России, которые сейчас создают надежную основу, точку опоры, опираясь на которой российская ювелирная отрасль может из региональной силы стать по-настоящему сильным международным игроком. Before I go to my last sentence, I would like to add something that I have seen today in this wonderful window displays. And again, as we said last night with Mr. Yurin, I don't see any difference between the Russian jewelers, goldsmiths, handcrafts people in terms of competition around the world. You have all the skills. You have to understand yourself that you have the power, you have the capacity, you have the knowledge, you have the experience, you have the professionalism to compete international, and I don't see any
specific difference. On the contrary, I can see special skill here, as I saw this morning, specific skill that you may internationally compete and succeed. И в заключение я хочу сказать несколько слов о выставке, которую я смотрел сегодня утром. Меня очень впечатлили работы российских ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров. И, как я уже говорила вчера моему дорогому другу, господину Юрину, я не вижу причин, почему бы российские ювелиры не могли на равных конкурировать в мире. У вас есть все, что нужно. У вас есть опыт, знания, талант, вдохновение. Вы можете конкурировать и выигрывать. Конкурировать с самыми лучшими западными и международными образцами. У вас есть все, что для этого нужно. Я очень впечатлен этой выставкой. It is a true privilege to have been invited to address this event today. Thank you, Andrei. And to be inspired, along with all of you, by this tremendous exhibition. Ladies and gentlemen, I thank you all. Для меня большая честь быть приглашенным гостем на этой потрясающей выставке. Большое спасибо, Андрей, за приглашение. И то, что я увидел, будет вдохновлять меня еще очень долго. Спасибо и удачи. Thank you very much.